Hi, welcome to my kitchen. Bienvenidos a mi cocina. Today I'm going to be showing you how to make salmon with mango salsa. Hoy les voy a enseñar cómo hacer un rico y ligero plato. Se llama salmón en una salsa de mango. Para los ingredientes, tengo un filete de salmón, 2 mangos, perejil, pimiento, cebolla y ajo y condimento seco de la casa. Si quiere ver cómo hacer mi sazón completa, dejaré un enlace abajo en los comentarios. For the ingredients, I'm using 1 salmon fillet. I'm using parsley, peppers, onion, garlic, and I'm using lemon juice. For the seasoning, I'm using my homemade seasoning, sazón completa, which is a complete seasoning. And if you want to know how to make that, I'll leave a link below in the comment section. Ahora vamos a preparar la salsa de mango. Vamos a picar las verduras en cubitos. Now I'm dicing up my vegetables, and once I have the vegetables diced, then we're going to move on to preparing the salmon. Now we're going to put all our vegetables into a bowl and set it aside, and then we're going to start preparing our salmon. Ahora pon todas las verduras en un recipiente y luego empieza a preparar el pescado. Voy a poner un poquito de sal, nada más. Now I'm just going to add a little bit of salt, nothing else. And we're going to start preparing our fish. One tip that I learned to help remove the skin from the salmon is to pour hot water over it. Un consejo que quiero compartir contigo es echar agua muy caliente sobre la piel del salmón para que sea más fácil de quitarla. So now that the skin is removed, I'm going to add a little sazón completa, which is complete seasoning, over my fish front and back. And then I'm going to brush a little olive oil over top of it. Ahora voy a sazonar el salmón con mi sazón completa, pero puedes usar cualquier cosa que quieras. Voy a cortar el salmón en tamaños iguales para que se cocine uniformemente. Cocinarlo 3 minutos cada lado para que el salmón no se seque. Now I'm going to cut the salmon into equal parts so that it cooks evenly. You're going to cook it for about 3 minutes on each side so that the salmon doesn't dry out. So now I'm adding a squeeze of lemon juice just to brighten up the salad and give it a rich flavor. And you can use lime if you have lime. Ahora voy a exprimir un poco de jugo de limón sobre la ensalada de mango para darle un sabor más brillante. If you want to see more recipes like this, click the subscribe button and the notification bell so you don't miss out on any of my recipes. Si quiere ver más recetas como esta, suscríbete a mi canal y hazle la campana para no perderte mis videos. Después 3 minutos, voltea el salmón el otro lado. After 3 minutes, flip the salmon on the other side. Now the salmon is ready to come out of the pan. And like I said earlier, you don't want to cook the salmon too long because then you're going to dry it out. Ahora el salmón está listo para salir de la sartén.
Como dije antes, no lo cocines más de 6 minutos o 3 minutos cada lado porque se secará. Now it's time for me to serve the salmon with the mango salsa. This dish is very refreshing and very healthy. Ahora voy a servir el salmón con salsa de mango. Este plato es saludable y refrescante. Here is my delicious salmon with mango salsa. So now I'm just going to add a drizzle of lemon juice over top of it just to give it a fresh taste. And I'm going to try some just to let you know what it tastes like. Aquí tiene mi salmón con salsa en mango. Quedó bonito, muy bonito. Y voy a poner un poquito de jugo de limón para darle un sabor refrescante. Ahora voy a probarlo. Esta es la mejor parte. Es muy rico y jugoso para chuparse de los dedos. This dish is really easy to make, as you can see. It's really light and refreshing, and it's very healthy. If you like this recipe, check out my fish playlist. I have tons of videos over there. And if you want to see more recipes, subscribe to my channel and hit the notification bell so you don't miss out on any recipes. Until next time, thanks for watching. Si te gusta este video, dale un like y deja un comentario. Si quieres ver más recetas, mira mi playlist. Hasta la próxima. Muchas bendiciones. Nos vemos.